Runtime polymorphism, we have done a program. Let me convert this into compile time polymorphism. How do you do that? See what I'm doing. Copy, file, new, save it. Paste. See, just to change, I'm changing the name to demo one. That is okay. And no, I mean, I want to go with static void. I want to go like this. అప్పుడు వేరియబుల్ కూడా స్టాటిక్ తీసుకోవాలి కదా మెథడ్ స్టాటిక్ అయితే స్టాటిక్ దిస్ ఈజ్ నాన్ స్టాటిక్ సో లెట్ మీ మేక్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ ఫస్ట్ లో చెప్పాం కదా గుర్తుందా మెథడ్ static variable should be also static otherwise compatibility issue will arise now so both are static no issue at all and then what else I can do here also static. So decisions, timing of decisions will change if you go static. Runtime ante JVM will take decisions. Runtime ante ante kada. So I will add that point also. See, runtime. Whenever the methods are non-static, the decisions will be taken at runtime. Non-static, what is that? Yeah, non-static. Yeah. Whenever the methods are non-static, the decisions will be taken at runtime. Leads to dynamic polymorphism. Means JVM will take decisions. JVM take decisions చెప్పాను కదా binding decisions. JVM will take decisions on binding. ఏ మెథడ్ తో బైండ్ అవ్వాలి decisions. మరి ఇక్కడ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం దట్ ఈస్ a static polymorphism అయితే no JVM. Java C. Compiler will take decision. Compiler name is Java C. You know that, right? Java C means compiler. Compiler will take decisions. Decisions on binding. Decisions. Java C compiler will take here. ikkadaithenemo JVM will take. That is the difference. Got it? So now we will do a program on compile time polymorphism. Etla marchali? Everywhere I am putting static. See how simple code? Static means compile time. So what changes you have to make? Let me delete all these things. This will not work now. So object is not required being static. You know that. Delete that object. Decisions will be taken at compile time. Is it not? Java C compiler. Travel of control from method invocation to definition. Okay, right. So what is required? Class name dot. అసలు క్లాస్ నేమ్ కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకు all the methods are present in same class including main method all methods are present in same class that is demo1 you doesn't require even class name also just directly you can invoke like this avuna kada yes or no directly you can invoke like this so when the decision will be taking place because decision in this call first of all because so many invocations are there దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేది ఏది yesterday you have categorically divided now based on number or type number and sequence దాన్ని బట్టి decisions ఆధారపడి ఉంటాయి those decisions taken at compile time or runtime in this program tell me compile time or runtime in this program because methods are static means compile time polymorphism decision will be taken by not JVM will not take any decision JVM interpretation కి ముందే జరిగిపోతాయి decisions అన్ని కూడా ఏం decisions binding decisions binding అంటే ఏంటి అటాచింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దేంతో టైఅప్ అవ్వాలి ఏ మెథడ్ తోటి టైఅప్ అవ్వాలి దట్ డెసిషన్ విల్ బి టేకెన్ ఎట్ కంపైల్ టైమ్ ఓకే నౌ వి విల్ సేవ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ డెమో 1 మార్చాం కదా demo 1 dot
సో పేరు మార్చాలి కదా, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్. దిస్ ఈజ్ నో మోర్ రన్ టైం, దిస్ ఈజ్ పేర్లు మార్చాలి కదా, కంపైల్ టైం ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్. అవునా? పేర్లు చూడండి సింపుల్గా ఉన్నాయో. ఎర్లీ బైండింగ్, డైనమిక్, నో డైనమిక్, స్టాటిక్, జస్ట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్, స్టాటిక్, static binding. Okay. That's all. Yeah. Let us run this program. Demo 1. Immediate గా జావా ఇన్స్టాల్ చేయండి మీ మెషిన్ లో, నెట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఎస్, you'll get సేమ్ అవుట్పుట్. వచ్చింది కదా అవుట్పుట్, క్విక్ గా వచ్చింది. కంపైల్ టైం డెసిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా క్విక్ ఏం కాదు, ఆ డిఫరెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఏం తెలియదు. బట్ డెసిషన్స్, ఎర్లీ డెసిషన్స్ విల్ బి టేకెన్. సేమ్ అవుట్పుట్, నో చేంజ్, ఇట్స్ వర్కింగ్. టెక్నికల్ గా చూడండి, we have gone with static, everything static, all methods is static, so that you doesn't require object. I told in the beginning classes, static methods, non-static methods. For static methods, class name dot is required, but in this program class name dot is also not required. Why? All the methods are present in the same class, so a class సంబంధించినవి కూడా రాయక్కర్లేదు. Class name dot is not required, that is demo one dot is not required. రాసిన వస్తుంది, no problem. If you want you can write demo one dot అన్నిటికీ ఇట్లాగే పెట్టచ్చు, demo one dot అట్లా పెట్టుకోండి, no problem, but not required. Directly you can do like this, but decisions will be taken at compile time. That is the only difference. Any doubts? Compile time, run time, polymorphism is done. So I will send you these notes, you just study all these points, and then tomorrow I will discuss about inner class, because concept is over. If I start inner class it will take 1 hour, and we are almost 10 minutes, ఇంకొక 8 minutes లో క్లోజ్ చేయాలి. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. న్యూ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళే బదులుగా ఫ్రెష్గా టుమారో వీ కెన్ స్టార్ట్ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఇన్నర్ క్లాస్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? So immediately your first job is going to be, you have to install software. You just install software. I think I have downloaded, it might have happened here. Let me check. Go to downloads. Yes, ఇట్లా వస్తుంది మీకు, చూసారా? JDK 19 వర్షన్, అది లేటెస్ట్. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ చేయండి అంతే దాన్ని, లేదంటే ఇక్కడ కాపీ చేసుకోండి మీ ప్లేస్లో, ఎక్కడ లొకేషన్లో సేఫ్టీకి, లేదంటే డైరెక్ట్గా డబుల్ క్లిక్ చేసేయండి, ఏం లేదు. ఓకే, డబుల్ క్లిక్ చేయగానే ఇది లేటెస్ట్ వర్షన్, ఇది లేటెస్ట్, నెట్లో వాళ్ళు పెట్టింది అది లేటెస్ట్. అది క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే జస్ట్ మెథడ్ నేమ్స్ చేంజ్ ఉంటాయి ప్రతి వర్షన్కి. జస్ట్ ఎట్లా చెప్పాలంటే మీకు, జస్ట్ లైక్ సోప్స్ చూడండి, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నా, రిన్ను రిన్ను రిన్ను, ఇప్పటికీ రిన్ ఉంది కదా, రిన్ సోప్ ఇస్ దేర్ టిల్ నౌ. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సూపర్ రిన్ అంటాడు, సూపర్ సూపర్ రిన్ అంటాడు, జస్ట్ ర్యాపర్ మారుస్తాడు, అంతేనా? అదే సోప్, అదే పర్పస్, సేమ్ ఇది అంతే. జస్ట్ వర్షన్ మారినప్పుడు కొన్ని మెథడ్స్ యాడ్ అవుతాయి, లేటెస్ట్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి యాడ్ అవుతాయి, అంత మించి ఏముండదు. గాట్ ఇట్? So Yes, just sir. double click on that. You just navigation steps are pretty simple. Take next, 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 like that. Finally, it will be installed. After installation, setting class path is important. Go to search only. Yes? Any doubt? No, sir. Yeah. Click on this PC and then Drives. లేదంటే మీ ల్యాప్టాప్ లో మై కంప్యూటర్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఈ డ్రైవ్స్ అన్ని వస్తాయి, తెలుసు కదా మీకు. సో గో టు సి డ్రైవ్ అండ్ గో టు ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. జావా ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్లా వస్తుంది. మీ లేటెస్ట్ వర్షన్ అయితే 2 రావు, ఒక ఫోల్డరే వస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ దట్ సింగిల్ ఫోల్డర్, ఒక ఫోల్డరే వస్తుంది. ఇది ఓల్డ్ వర్షన్ కాబట్టి 2 వచ్చినాయి. క్లిక్ ఆన్ బిన్, ఇట్లా వస్తుంది కదా. జస్ట్ క్లిక్ హియర్, అడ్రస్ బార్ లో అట్లా క్లిక్ చేయాలి. జస్ట్ కాపీ దాట్. ఇదేగా ఇందా మీకు చూపించింది అక్కడ కూడా, ఇదే సేమ్ ఇదే ఉంటుంది చూడ, బిన్ బిన్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో జేడీకేలో బిన్. సో అది రావాలంటే గో టు హియర్, క్లిక్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్, లాస్ట్ ఆప్షన్ అది ప్రాపర్టీస్.
So that environment variables, wait, it is loading. Yeah, go to advanced system settings, last option. అందులో అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ లో ఎన్వైరన్మెంట్ వేరియబుల్స్, అందులో సే న్యూ, మీ దాంట్లో ఉండదు కాబట్టి ఇది సే న్యూ అనండి. ఇక్కడ పాత్ అనివ్వండి. ఇక్కడ ఇందాక కాపీ చేసింది పేస్ట్ చేయండి. పేస్ట్ అయిందా? ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతే. న్యూ అన్నాక ఇట్లా పాత్ అని కింద ఇది పేస్ట్ చేసి సే ఓకే, అంతే అంతే అయిపోయింది. సే ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే ఓకే అనుకుంటా వచ్చేయండి బయటికి, అంతే, దట్స్ ఆల్. So it will be installed. Then you can check here. Just type after installation. ఇక్కడికి వెళ్ళి సిఎండి అనండి, వచ్చేస్తుంది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. వస్తుంది కదా కమాండ్ ప్రాంప్ట్, సిఎండి yes, అంటే sir. వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఇక్కడ జావా సి అనండి, ఇన్స్టాల్ అయితే ఇలా వస్తుంది. అవ్వకపోతే కమాండ్ జావా సి ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్, నాకు అర్థం కావట్లేదు జావా సి అంటే ఏంటో అంటుంది. అంటే మీ ఇన్స్టలేషన్ జరగలేదు సరిగ్గా, లేదంటే క్లాస్ పాత్ సెట్ చేయలేదు సరిగ్గా, అది. ఓకేనా? So Okay, sir. let me check how far you are successful tomorrow installation of that. అట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళిపోండి, మీకు టైం వేస్ట్ చేస్తే ఏం ఉండదు. చేస్తూ ఉండంటే ఎట్ సమ్ టైమ్ యు విల్ బి సమ్వేర్, నోవేర్ బదులు సమ్వేర్ బెటర్ కదా, రైట్? అవును సార్. రైట్, ఓకే. విత్ దిస్ షల్ ఐ స్టాప్ ఫర్ టుడే? ఓకే సార్. రైట్.